Las declaraciones. La primera de ellas es sobre la inflación. Creo que es muy importante lo que hoy se ha conocido de la evolución de los precios, del coste de la vida, de la inflación, que es una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía en nuestro país, como es lógico. El que España sea la primera de las principales economías europeas que ha visto reducir el precio del IPC o la evolución del IPC por debajo del 2%, yo creo que es una muy buena noticia. El que seamos la primera por debajo del 2%, sabiendo además de dónde venimos. En el mes de julio del año pasado, la economía española registró un alza de los precios que nos llevó al 10,8%. Hoy estamos en el 1,9%, según hemos conocido los datos publicados hoy, y yo creo que esta es una extraordinaria noticia. Lo es porque reafirma lo que he venido diciendo durante todos estos meses desde el inicio de la guerra. Y es que en un contexto tan complejo, tan extraordinariamente difícil como el que está viviendo Europa y también, lógicamente, España, la economía española es la principal economía que más crece de la Unión Europea. Estamos creando empleo como nunca y estamos rebajando y controlando los precios como nadie en el contexto europeo. Y esto es un éxito de país. Y eso que quiero poner en valor. Es un éxito de la sociedad española, de las familias, de las empresas, de las industrias, de los trabajadores y de las trabajadoras y con ellos del Gobierno que está aplicando una política económica que creo que está demostrando sus frutos en términos de creación de empleo, de crecimiento económico y de control de la inflación. Queda mucho por hacer. Este no es un mensaje autocomplaciente. Hay muchas familias que todavía no llegan a fin de mes, que tienen muchas dificultades para poder sortear el alza de los precios, pero creo que estamos yendo en la dirección correcta. Y, por tanto, creo que el conocer, como hemos hecho en este último Consejo de Ministros, que hemos prolongado hasta el 31 de diciembre el paquete de ayudas en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, es no solamente un factor de estabilidad, un factor de certidumbre, sino también yo creo que es un factor de confianza y de reafirmación de que la política económica que está siguiendo el Gobierno es la adecuada. Y creo, además, que esto nos lleva al debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio. Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común es no derogar aquello que funciona. Porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno y, por tanto, pues no veamos ni las cifras de crecimiento económico, ni de creación de empleo, ni de control de los precios, como estamos viendo, afortunadamente, durante estas últimas semanas y estos últimos meses. Por tanto, un mensaje de confianza, de sentido común, de reafirmación de la política económica que está siguiendo el Gobierno de España y de reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el conjunto del país en estas extraordinarias circunstancias, donde somos líderes de crecimiento económico, de creación de empleo y también de un control en la evolución de los precios que nos reafirma en la dirección de la política económica emprendida por el Gobierno. Y a partir de ahí, bueno, el 1 de julio, el próximo sábado, iniciamos la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y lo hacemos con una enorme ambición y también con una enorme gratitud. Yo recuerdo cuando se produjo la evacuación de la comunidad internacional, de los trabajadores y trabajadoras que trabajaban con la comunidad internacional en Kabul, ante la llegada de los talibanes, de cómo convertimos a España en ese hub europeo para la evacuación de toda esos afganos y sobre todo mujeres afganas que huían del riesgo, de la amenaza evidente de los talibanes, y cómo la presidenta de la Comisión Europea habló de que España se había convertido en el alma de Europa, que estaba mostrando el alma de Europa. Y en esa misma comparecencia yo dije que España era un país que estaba a las duras y a las maduras, que exigía, trabajaba, peleaba por su interés, que también en muchas ocasiones es el interés de la Unión Europea, con los fondos europeos, pero que también estábamos en aquellas circunstancias donde el conjunto de la Unión Europea nos necesitaba, como hicimos en esa importante evacuación que sitúa a España, como decía la presidenta de la Comisión Europea, como un ejemplo de solidaridad, que es uno de los principales valores de la Unión Europea. Bueno, yo creo que esto es lo que vamos a tratar de trasladar en este semestre europeo de presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, con objetivos muy ambiciosos en muchos de los aspectos que hoy vamos a tratar y mañana en el Consejo Europeo. Uno sobre Ucrania,
donde vamos a mostrar la unidad de nuevo del conjunto de Estados miembros al presidente Zelensky, a la sociedad ucraniana. Vamos a evaluar también los últimos acontecimientos producidos en Rusia. Vamos también a evaluar el paquete de sanciones, una vez aprobada el undécimo paquete de sanciones a Rusia. Lógicamente también la rendición de cuentas ante los crímenes de guerra perpetrados por Putin en esta infame guerra. Y también, lógicamente, esta propuesta que tiene el presidente Zelensky de celebrar una conferencia mundial sobre la paz en Ucrania. Yo creo que esto es muy importante, el que no solamente en Europa, sino también en el conjunto de la Unión Europea, fuera de Europa, podamos exportar y persuadir al conjunto de naciones de las bondades de un importante plan de paz y de propuesta de paz planteado por el presidente Zelensky. Hablaremos de eso, hablaremos también de la situación económica, que yo creo que es también muy importante, de la competitividad europea, del mercado interior. Hablaremos también de dos directivas muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la ley de materias primas críticas, en segundo lugar también con la industria cero emisiones y finalmente también con un reglamento que nos tocará en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, que es el reglamento sobre la inteligencia artificial. Seguidamente hablaremos de dos importantes aspectos de la política exterior. Uno tiene que ver con la relación estratégica que tiene la Unión Europea con China y otro sobre la cumbre Unión Europea-CELAC, que, como saben, se va a celebrar a mediados del mes de julio, unos días antes de la celebración de las elecciones en nuestro país, ¿no? Creo que es muy importante el que después de 2015 sea la primera cumbre que se celebra entre la Unión Europea y esta importante región para nuestros intereses, no solamente de los españoles, sino también del conjunto de la Unión. Esperamos que haya importantes avances en lo que es la cooperación estratégica, en lo que son las inversiones públicas y también avances importantes en lo que representa el cierre de algunos acuerdos comerciales que creo que van a ser muy buenos para la seguridad económica europea, como es con Chile y con México en la actualización de los mismos, y que podamos seguir dando pasos en cerrar ese importante acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos a contar con la presencia del secretario general de la OTAN. Vamos a contar también con la intervención del presidente Zelensky a lo largo del Consejo. En definitiva, son muchos temas muy densos. Estamos cerrando precisamente la presidencia del Consejo rotatoria por parte de Suecia. Nosotros lo recibiremos, como he dicho antes, con ambición y con orgullo y gratitud esa presidencia rotatoria. Y lo que trasladaré también al conjunto de colegas y a la propia Comisión, ellos lo saben, es ese compromiso de España, porque al fin y al cabo la política europea es una política de Estado. Y con esto, pues si os parece a los medios de comunicación, nos vemos mañana en la rueda de prensa y ya podemos responder a las preguntas que me planteéis. Gracias. Social.
som hänger ut längst vinner nästan. Jaha, det sista Europeiska rådets mötet under det svenska ordförandeskapet har just träffat alla de våra på representationen och tackat för ett väldigt fint arbete. Jag får ju väldigt mycket fin återkoppling för framgångar under ordförandeskapet och alla talar ju om klimatpaketet förstås, Fit for 55, men också migrationspolitiken, enigheten om Ukraina och då vi tar inte minst diskussionen om Kina och ytterligare några migrationsdiskussioner. Så att jag ser fram emot dagens och morgondagens möten och sen så får vi slutföra allt under det här ordförandeskapet. Det kommer signaler från Ungern att de inte kommer rösta om det svenska NATO-medlemskapet förrän i höst. Är det en reaktion på det här? Nej, jag har sett medieuppgifterna bara. Jag vet inte mer än så, utan jag har ju tidigare fått information att de tänker inte försinka någonting med det svenska NATO-medlemskapet. Men jag får säkert chans att växla några ord med Viktor Orbán om detta idag. Vad kommer du säga till honom? Nej, jag kommer naturligtvis bara diskutera med honom och fråga honom om tidigare besked gäller. Så att jag har ingen skäl att anta någonting annat just nu. De här uppgifterna som gäller just Ungern, de kom igår på eftermiddagen. Hur kommer det sig att du inte känner till någonting närmare om hur sanna de är och vad du kan förvänta dig nästa fredag av Ungern? Ja, nu kommer väl det här så vitt jag förstår från en enskild parlamentsledamot. Så jag vet inte alls hur vi ska värdera detta, utan det får jag säkert tillfälle att diskutera. Men det kom ju från en person som redogjorde för vad som fanns på agendan när det gäller omröstningar den dagen. Som jag sa, jag vet inte mer än det som står i medieuppgifterna, men jag får säkert chans att diskutera den saken idag. Du kommer att prata med Viktor Orbán idag, eller? Ja, vi får ju säkert chans att prata med varandra under dagen. Det är ju helt andra saker på agendan, men det är ju inga problem att diskutera med varandra om man sitter i samma rum så att säga. Men kommer du att söka upp honom för att specifikt tala om de här uppgifterna när det gäller omröstningen i det ungerska parlamentet? Jag kommer naturligtvis fråga om de tidigare beskeden från Ungern gäller, så att naturligtvis är det så. Om mötet då och stödet till Ukraina kanske framförallt, när det gäller liksom säkerhetsåtaganden som ni pratade om för Ukraina, vad betyder det rent konkret? Det tror jag inte någon riktigt kan säga än, utan det är klart att Ukraina är ju väldigt måna om både att EU står fast vid den meritbaserade processen in i EU, men också naturligtvis diskussioner som har med NATO att göra, som vi inte diskuterar här, men som handlar om Ukrainas långsiktiga försvar. Och på olika sätt så kommer vi diskutera hur Europa långsiktigt är med och stöttar Ukraina både under kriget och efter kriget. Det här låter ju mer som säkerhetsåtgärder, låter ju kanske mer i form av säkerhetsgarantier snarare än rent allmänt stöd, eller? Ja, och EU, det finns ju lite olika diskussioner om detta. Jag tror det ytterst handlar om de två stora institutionerna. Det handlar om EU och EU-medlemskap så småningom. Där vi ju, många länder med oss tycker att Ukrainas framtid är i EU. Det är väldigt långt. Absolut, och det är en process dit. Men det är också viktigt för Ukraina att få veta att den vägen är öppen och att vi ser och verkligen kvitterar de framsteg som Ukraina har gjort på vägen mot ett EU-medlemskap. Och det är en viktig fråga i sig. Och sen så kommer ju alldeles säkert NATOs möte i Vilnius inte minst också diskutera Ukrainas långsiktiga säkerhet. När det gäller stödet då, finansiellt stöd till Ukraina, så har kommissionen förutsatt ett nytt förslag i MFF:en 50 miljarder euro. Är du redo att säga ja till det? Ja, alltså jag tror att det finns en väldigt stor enighet om att vi ska fortsätta stötta Ukraina ekonomiskt på olika sätt. Både under det pågående kriget och som sen övergår i uppbyggnadsarbetet. Och där finns ju många olika aspekter på detta. En av de aspekterna är ju det här med frysta tillgångar till exempel, som också kommer komma upp som en diskussion. Men det är klart att budgeten, den behandlas på ett separat möte och det börjar vi göra mitt i sommaren. Och det är en helhet som vi måste ta ställning till. Nej,
det kan man inte göra separat, utan hela EUs långtidsbudget är ju en väldigt stor fråga naturligtvis. Det är ju väl känt att Sverige tillhör de återhållsamma länderna sammantaget, men det är också väl känt att vi tycker att stödet till Ukraina är väldigt, väldigt viktigt. Så att... Vad betyder det för Sverige om Ungerns parlament inte ratificerar NATO-ansökan före Vilnius? Nej, men jag tänker inte spekulera i den frågan. Nu fick vi medieuppgifter igår om detta, så jag vet inte mer än så, men det är möjligt att jag vet mer senare idag, så jag tänker inte spekulera om det alls. Och när det gäller migration, det är väldigt mycket fokus på vad som kallas för externa dimensionen. Hur ställer sig Sverige till att ha asylprövning utomlands, till exempel i Rwanda? Ja, just den frågan är inte uppe på en europeisk nivå just nu, men att vi diskuterar hur vi ska skydda Europas gränser som en förutsättning för att kunna ha öppna inre gränser. Det är väldigt viktigt. Jag uppfattar att det är mycket, mycket bredare stöd idag för ett sådant arbete. Och jag tycker att det har varit en otrolig framgång att vi har kunnat få så många länder att få ungefär samsyn också i relationen till andra länder, diskussioner med Tunisien till exempel. Så jag tycker att det finns mer samsyn idag i Europa kring hur vi hjälps åt att skydda europeisk gräns så att vi kan värna den inre gränsfriheten. Det är väldigt viktigt. Hur ställer sig Sverige till asylprövning i Rwanda? Ja, det finns ingen sån diskussion just nu på detta. Vi har sagt att ytterst kommer vi komma till ett läge där asylprövning ska ske utanför Europa, så man vet att de som kommer in i Europa har fått sin asyl. Vi kan inte ha en situation där väldigt många människor tar sig in och sen försvinner in i Europa på olika sätt. Där har olika länder lite olika uppfattningar. Sverige har ingen uppfattning i den frågan. Ja, den frågan är inte uppe på tapeten just nu. Tar vi nästa. Let's do here. Do you agree with the suggestion to having receiving center outside of the EU, especially in Turkey, Egypt, and other countries? And what's your suggestion regarding the migration policy for today? Well, that's one of many discussions going on right now. I think it's extremely important to safeguard that people that actually do enter the EU are people entitled to do that. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. So I think we can conclude a good package on that. Great. We'll do next one over there. Jag har svenska frågor kvar också. We'll do a question here. 2 weeks from the NATO summit, do you think it's still possible to participate as a member of NATO? I think it is. Obviously, there are no guarantees for that. We and many other NATO allies think that the Vilnius summit is a very good occasion for decision making. We feel strong support from all the other NATO allies for ratification, final ratifications, and I think we have fulfilled all our commitments according to the memorandum. But as I have said numerous times, it's only Turkey that can make Turkey's decision, and we respect that. So I do hope that we will have a process from now on until Vilnius that is successful. Prime Minister, a question for Europe. The draft conclusions mention a question from Political Europe. The draft conclusions mention the need to offer security guarantees to Ukraine. Do you think these security guarantees should amount to NATO membership? Well, for quite obvious reasons, still not being a NATO member, Sweden do not have any formalized opinions on how other NATO members should include Ukraine. But I think there is a very strong commitment for Ukraine, both in terms of the European cooperation and also in future defense cooperation. How that will be formalized is another matter. Now, today we will discuss Ukraine's route into Europe, and we have these criteria, and we will have this decision being made on how to come back in late fall on their fulfillment. So I think there is a strong commitment for including Ukraine.
but there is still a discussion going on how this merit-based process will look like. Yes. Thank you. Sista frågan från TT Nyhetsbyrån. Tror du inte på uppgifterna för någon om att omröstningen om NATO-medlemskapet sköts? Men jag sysslar inte med spekulationer. Vi fick medieuppgifter igår från någon i ungerska parlamentet. Jag tänker inte värdera dem, utan jag har fått besked tidigare och jag får säkert tillfälle att diskutera den saken idag. Så då har vi kanske lite mer information. Ytterst är det 2 länder som behöver ratificera Sverige, och det är bara de 2 länderna som kan fatta de besluten, och vi känner väldigt starkt stöd från alla andra NATO-länder i att de besluten bör fattas i samband med Vilnius, men ytterst är det bara de som kan besluta det. Hur ser du på fram och tillbaka beskeden från Ungern? Ja, vi vet ju inte vilka besked som finns där. Vi har fått ett besked tidigare, och det är att de tänker inte försena Sverige, och det har jag tagit fasta på. Och sen får jag säkert tillfälle idag och kolla ifall någonting har förändrats i det ungerska ställningstagandet. Tack så mycket. Vi får säkert tillfälle att prata om detta idag. Ja, tack så mycket. Thank you everyone. Tack. Så er vi ved at være klar til endnu et møde i Europæisk Råd. Der er rigtig mange ting på dagsordenen den her gang. Det vigtigste er selvfølgelig fortsat Ukraine. Det er det ene meget, meget vigtige emne. Det andet meget vigtige emne, det er migration. Og den alt for store tilstrømning, der er til Europa lige nu, hvor vi er en gruppe lande, og det er i høj grad mig selv, der er engageret deri, som skubber på for, at Europa stepper op på det her område. Nu er der kommet noget på plads, men vi har behov for at få forstærket de ydre grænser. Og det ser ud til, at vi i højere og højere grad også får opbakning til, at der skal tænkes nyt på det her område. Og det må man sige er nødvendigt. Altså, vi har lige haft endnu et stort forlis i Middelhavet med rigtig mange 100 dødsfald, så Europa kan jo ikke fortsætte hverken med at tage imod så mange, men heller ikke at lade det være op til menneskesmugler og menneskehandler, hvordan flygtninge- og indvandrerpolitikken er. Så det, jeg vil fremhæve de 2 ting som det vigtigste. Statsminister, hvis vi begynder med migrationen, I har jo skubbet på Danmark for innovative løsninger, tror jeg det hedder. Nu ser vi lige i dag en appeldomstol i Storbritannien sige, at Rwanda-modellen, den er ikke en ordning. Hvad tænker du om sådan en afgørelse? Har det indflydelse på de løsninger, du tænker på? Altså, jeg har ikke haft lejlighed til at se ned i den konkrete dom, men det vi for eksempel er i gang med lige nu fra europæisk side, det er jo at intensivere samarbejde med Tunesien, også hvad angår migration. Det er ikke ret lang tid siden, jeg selv var i Egypten. Og vi har i det hele taget et større og større samarbejde, blandt andet med landene i Nordafrika, med henblik på at få ødelagt bådene, og få styrket den ydre grænse, og få forhindret den alt for store tilstrømning. For mig er det jo ikke så afgørende, hvad det er for en løsning. Det afgørende for mig er, at vi får det løst. Vi kan ikke blive ved med at modtage så mange mennesker udefra. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi kan heller ikke, synes jeg, være bekendt over for alle de mennesker, der sætter livet på spil. Så vi fortsætter ufortrødent vores arbejde, og jeg oplever også, at der er større og større opbakning til det. Så lad mig lige spørge til det, du indledte med, nemlig Ukraine og ikke mindst Rusland. Begivenhederne i weekenden, det første gang EU-kredsen samles, statsministrene. Hvad er din analyse af situationen, og hvad betyder det for det arbejde, vi gør fra EU's side i forhold til Ukraine? Man kan sige, et dramatisk weekend i Rusland. Jeg synes stadigvæk, der er flere spørgsmål, end der er svar. Jeg mener ikke, det har nogen direkte indflydelse på de beslutninger, vi har behov for at træffe som europæer, fordi det afgørende her og nu, i månederne, der kommer, det er jo en fortsat meget, meget markant støtte til og opbakning til Ukraine. Og det er jo uagtet, hvad der måtte foregå i Rusland. Altså, og forårsoffensiven i Ukraine er i gang. De har behov for vores hjælp, både på den korte bane og på den lidt længere bane, og derfor er den europæiske opbakning til Ukraine i virkeligheden det aller vigtigste. Flere politikere, blandt andet den franske præsident, som taler om, at man på en eller anden måde skal lave garantier til Ukraine og til Ukraines sikkerhed. Hvad kan I gøre for at garantere
Ukraines sikkerhed, både her og så ved kommende NATO? Ja, altså det er jo noget, vi har diskuteret i kredsen af allierede gennem ganske lang tid. Fordi der er ikke nogen, der har en forventning om, at krigen i Ukraine den slutter lige rundt om hjørnet. Og derfor har vi jo behov for at sende et meget, meget klart signal til Rusland om, at man ikke kan angribe det europæiske land, og vi ikke vil se igennem fingre derved. Men det gælder jo ikke kun i forhold til den krig, der er nu. Det gælder også altså, i et mere langsigtet perspektiv. Og der er sikkerhedsgarantier eller på anden vis forsikringer om, at der er lande, der hjælper. Det kan være en af vejene at gå, og det er noget af det, der bliver diskuteret ret intenst blandt allierede her, altså også op mod topmødet i Vilnius. Og når vi så lige taler om NATO, så har jeg noteret mig, at udenrigsministeren har overfor Financial Times vurderet, at der ser ud til at være 31 lande, som bakker op om en forlængelse af Stoltenberg til posten som generalsekretær. Er det også Ja, altså der har været meget, meget bred og stor opbakning til Stoltenbergs arbejde nu igennem 9 år, og det er jeg egentlig også ret sikker på, at der vil være i forhold til en forlængelse. Jeg har jo tidligere sagt, at vi støtter det meget fra dansk side, og det gør vi selvfølgelig fortsat. En forlængelse på 1 år, du er interesseret i posten, når Stoltenbergs mandat står udløber? Der er godt nok mange hvis spørgsmål i den her sammenhæng. Jeg har svaret på det spørgsmål mange gange, og fra den side bakker vi varmt op om, at Stoltenberg fortsætter. Også længere tid end 1 år, hvis det skulle være det. I forhold til Ukraine, så vil jeg gerne spørge til, der er et stort ønske på Ukraine. En gang til. Der er et stort ønske på Ukraine om at få optagelsesforhandlinger i gang med EU til december. Og det er noget, man kigger på fra EU-kommissionens side. Hvad er den danske holdning til det? Kan et land, der er i krig, begynde optagelsesforhandlinger i EU? I forhold til Ukraines placering i Europa, mener jeg, at det er indiskutabelt, at de hører til i vores europæiske familie. Det gælder også i forhold til den europæiske union, og derfor har vi jo også truffet beslutninger i den sammenhæng allerede. Når man så søger om sådan egentlig medlemskab, så er der nogle fuldstændig faste procedurer i forhold til det, og der er rigtig, rigtig mange krav, man skal leve op til. Og det er, jeg skulle til at sige, sådan set ligegyldigt, om man er et østligt land, eller man er et vestligt land, eller man er fra Vestbalkan, eller man er Ukraine. Og derfor vil de almindelige procedurer på et tidspunkt gå i gang. Det er også sådan, at kommissionen sidder og arbejder med det her, og vi får en meget, meget grundig afrapportering i kredsen af EU, hvordan det går med reformarbejdet i Ukraine, og jeg mener, at vi skal tage stilling på baggrund af det. På hvilken måde vil et land som Danmark kunne være med til at give sikkerhedsgarantier for Ukraine? Ja, altså det kommer meget an på, hvordan det kommer til at se ud. Altså i forhold til vores størrelse ligger vi vel lige nu som måske den anden største donor til Ukraine. Vi er et af de lande, der giver allermest, og i det er der jo et meget, meget vigtigt signal fra hele Danmark til Ukraine. Og det kan også godt være, at det er relevant for os at gå ned af andre spor. Men det er altså noget, vi diskuterer med vores allierede for nu. Du siger, at Ukraine skal leve op til det her objektive kriterium. Og det skal jo ske med enstemmighed, hvis Ukraine skal med i EU. Er Danmark i yderste konsekvens villig til at sige nej, hvis man vurderer, at det ikke lever op til? Jamen det er jo en mærkelig måde at stille spørgsmålet på, fordi udgangspunktet er jo, at lande for at komme med i EU skal leve op til de kriterier, der er. Det hører jeg sådan set ikke nogen signalerer ikke også afgørende omkring Ukraine, men altså her og nu er der en forårsoffensiv i gang. Det handler om at få leveret de våben, der skal til. Det handler om at sikre, at Ukraine kan stå distancen i den kommende tid. Og så er vi jo blevet bedt om, at amerikanerne står i spidsen for en F-16-koalition, hvad angår træning. Det er jo noget der, det er jo de områder, hvor vi lægger vores kræfter. Vi har lige fået meget, meget bred opbakning i Folketinget til en kæmpe Ukrainefond, som jeg tror har givet genlyd også i andre lande. Så altså, vi skal jo lige huske, hvor vi er henne. Og for de mennesker, der lige nu står i skyttegravene og risikerer deres liv, der tror jeg, man er mere optaget af konkrete donationer, end hvad der måtte ske på et tidspunkt i forhold til. Men det politiske signal for os i det europæiske råd er jo klart og entydigt, at Ukraine tilhører Europa. Og det er både et vigtigt signal i forhold til Ukraine, men selvfølgelig også et vigtigt signal i forhold til Kreml. Axel, jeg tror, vi skal lige have nogen på bagerste række med os. Ja, det kan jo være modtagscenter uden for Europa. Det kan være et endnu tættere samarbejde med tredjelande.
Det er jo en del af det samlede kompleks, altså at vi skal have behov for at få styrket Europas ydre grænser. Vi er meget, meget fortaler for medfinansiering af det, fordi medlemslandene mange steder ikke kan løfte den opgave selv, og heller ikke bør løfte selv. Så det kan jo være alt inden for det, der handler om at få styr på situationen. Og der er ikke... Good morning, good afternoon. It's a pleasure to welcome Jens Stoltenberg for that meeting in the European Council. You know that NATO and the European Union, we share the same values. We work closely together, and this is absolutely certain that again Ukraine will be an important topic on the agenda. You know that we are working on the EU side to strengthen our European defense capabilities, and I'm absolutely convinced that by strengthening the European capabilities, we are strengthening NATO, because strong allies make strong alliances. And dear Jens, with the 27 leaders today, we'll have the occasion to exchange views and to get prepared for the NATO summit, because you know that many European Union member states are also NATO members. Welcome, Jens. Thank you so much, President Michel. Charles, it's a great honor to be back, and thank you so much for inviting me to the European Council. And thank you also for your personal commitment to the strategic partnership between the European Union and NATO. And this partnership is extremely important now when we face a full-fledged war in Europe, the war which goes on in Ukraine. And I commend the European Union for the support you have provided to Ukraine, unprecedented, and also NATO allies, and NATO is providing unprecedented support to Ukraine. It demonstrates how we complement each other. We work also together on many other areas, including on resilience or critical infrastructure, and we have a task force together, the European Commission, supported also by the European External Action Services, and the report is released today on how we can further strengthen what the European Union and NATO does together to protect energy, infrastructure, transport infrastructure, and other types of critical infrastructure. Last, I would say that the situation in Kosovo also demonstrates the importance of NATO-EU cooperation. NATO strongly supports the efforts of the European Union, the diplomatic efforts, the EU-facilitated dialogue. With our military presence on the ground, the KFOR forces, we have increased our presence there, and we call on all the parties to de-escalate, to refrain from any action that can further increase tensions, and to engage in good faith in the EU-facilitated dialogue. So once again, Charles, I very much look forward to the meeting today. Thank you. What does the Wagner mutiny mean for Europe's stability, and also how should Europe react when there may be instability in Russia in the future? The mutiny we saw at the weekend demonstrates that there are cracks and divisions within the Russian system. At the same time, it is important to underline that these are internal Russian matters. And it's too early to draw any final conclusions, also because it's not yet clear how many of the Wagner forces that will end up in Belarus or other places. What matters for NATO is that we will continue to support Ukraine. At the summit, I expect new announcements of military support to Ukraine. We will also agree a multi-year program to help Ukraine move towards NATO, to be fully interoperable with NATO. So we just need to continue to support Ukraine and ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation in Europe. Sorry. Are you adjusting your support to Ukraine after the events this weekend in Russia? So we are together with the European Union, NATO allies have provided unprecedented support, and we are stepping up. Just over the last weeks, we have seen new announcements from EU, but also from NATO allies, of additional support, and also the training of the F-16 pilots have started. I would like to say that what we have seen during the last weekend is in contrast with the very strong EU unity and NATO EU unity. This is a very important point. Additional element, I have the occasion is today to meet with the opposition leadership in Belarus. We are also following closely what's happening in this country.
guarantees. Kosovo, there's criticism that the EU is punishing Prime Minister Kurti and embracing President Vučić too much. Do you share that criticism? I want to be very clear. We fully support all the efforts made together with this good cooperation with NATO by the High Representative Borrell. And I would like to say that we also support the idea, as soon as possible, to organize a conference with some EU member states very active in order to support all the mediation efforts in close coordination with the United States, because we feel that the recent months we have seen some difficulties becoming reasons for escalation, and I think that time is come to have a global approach. Time is come to make clear steps in direction of the normalization, and it's very important because you know that on the EU side we would like also to do our best for the Western Balkans together with the Western Balkans. Should there be new security guarantees for Ukraine? Sorry? The Ukraine wants security guarantees until NATO or EU membership. Should there be new security guarantees for Ukraine? Well, at the NATO summit we will address Ukraine's membership aspirations, and I'm absolutely confident that the NATO allies will send a very strong message of support to Ukraine. We also have to remember that all NATO allies agree that NATO's door is open. This is demonstrated recently by inviting Finland and Sweden to become members of the alliance. We also agree that Ukraine will become a member of the alliance, and we agree that it is not for Russia but for the NATO allies and Ukraine to decide when the time is right to extend a full invitation for Ukraine to join. The most important thing and the most immediate and urgent task is to support Ukraine, to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation in Europe, because unless we are able to do that, there is no membership issue to be discussed at all. And let me also mention that this is also where an area where we see a link with the European Union, because of course the EU decision to grant Ukraine candidate status of course also has an impact on the discussions which are taking place within NATO. Yes, please. Discuss the preliminary assessment of reforms. How optimistic you are? On missions, on Georgia, Ukraine, and Moldova. This is very clear, and I would like to repeat again that. How optimistic you are to grant candidate status to Georgia this year and open discussions for future membership? The European Commission will issue a report after the summer, and based on that report on enlargement, and based on that report, the European Council will take decisions by the end of the year. Probably it will be in December. On Georgia, we welcome the recent steps made in Georgia, and we will do everything to support the Georgian efforts, but we will see what will be the report after the summer, and a lot will depend on Georgia. The implementation of the recommendations will be key to allow the European Council to take decisions with regard to Georgia by the end of the year. Merci. Thank you. Thank you so much. Altså, alle NATO-land alle NATO-land var enige om å invitere Sverige til å bli medlem av NATO. Ungarn var en del av den beslutningen i fjor sommer. Sverige oppfyller alle krav til NATO-medlemskap, og derfor forutsetter jeg at Ungarn og Tyrkia, som er de to landene som ikke har ratifisert, kommer til å ratifisere en svensk medlemskap i NATO. Skal du spørre premierminister Orbán om dette i dag? Skal vi tale om dette? Vi får se. Nå skal jeg opp og møte alle, men jeg har gjort mitt syn klart mange ganger at Sverige fyller kravene til medlemskap. Sverige vil bli et veldig viktig NATO-medlem. Det er bra for Sverige, det er bra for Norden, og det er bra for hele NATO. Så vi ønsker Sverige velkommen til NATO så raskt som mulig. Tusen. Ja. Thank you so much.
from the visit in Kiev, where I met President Zelensky. Two main topics were on the agenda. The first one is, of course, upcoming Vilnius summit, and we really have very big hopes that it will be a crucial moment where we will decide on the clear path of Ukraine towards NATO. We all understand that right now it's not possible to talk about full-fledged membership of Ukraine in NATO because of the war. But this is not enough. This is not sufficient to repeat the same old formulas about the open doors of NATO. So I hope that we will make the breakthrough, and in coming days we will find the all needed wording, rhetoric on that. Also, a very important issue is, of course, continuation of military support to Ukraine, security assurances, and I hope very much that we will be able in Vilnius in close coordination to provide these security assurances for Ukraine. Ukraine is doing very well in implementing reforms, and President Zelensky told a lot about the success of legal systems, anti-corruption measures, and I think that they deserve positive conclusions of European Commission in October, and then our political decision will be a matter of time, and I hope that December is the most suitable date to announce the start of negotiations in European Union. So a few words about Belarus. You know, we are the neighbor of Belarus, and we are extremely concerned about the developments in Belarus. Prigozhin is already there. Probably I cannot say it by 100%, but this is very likely that he is already there. The fighter groups, or these serial killers, I call them like this, they could be and emerge in Belarus at any moment, and nobody knows when they could turn against us. And then NATO resilience, NATO security, and especially eastern flank security is the most important element, and I hope that we will be able to take bold decisions on the strengthening of eastern flank of NATO. What else? 11th package of sanctions is a very important step and step forward, not very big one. So this is the reason why we expect 12th package of sanctions, and I will not be tired to repeat that Rosatom should be punished, because this is just unacceptable what they are doing, how they are behaving, threatening all the Europe with the Zaporizhia nuclear power plant, but of course they are responsible for numerous safety breaks, safety standards breaches in Ostrovets nuclear power plant too. This is the reason they should be sanctioned, and the board of Rosatom should be sanctioned too. So what else? Economy, security. Yes. Well, I hope all countries, eastern flank countries, deserve fair treatment, and if there will be success in implementing necessary reforms, Moldova, Ukraine, Georgia, all of them deserve the positive outcomes, positive decisions. I remember our story, our way to European Union. At the very beginning, probably there were different situations in different countries, but after a quite long period of adjustment of our legal system, we were able to become the members of European Union together with our countries' candidates. So thank you. Thank you. Have a good. We have to be aware that any movements in Russian political system will have repercussions on our security. But I don't agree, because some colleagues sometimes say that strong Putin is less dangerous than weak Putin. I don't agree with that. We have to move forward and to be decisive, because now it's a crucial moment of history. If we will be not decisive and united now,
tomorrow it will be too late. Io ho individuato, buongiorno. Allora, cosa si aspetta in questo momento? In particolare sul tema dei migranti sappiamo che c'è quel cambio di passo sulle frontiere esterne, ci saranno anche le risorse sul Mediterraneo centrale, sul Nord Africa? Dunque guardi, complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane, per cui ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni non devo ricordare appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche col contributo di altre nazioni, ma insomma tra la annosa divisione, no, tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. La Tunisia, il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non nel capitolo delle migrazioni ma in quello delle relazioni esterne, racconta qualcosa di importante, racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa che è insomma per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. Sulle risorse chiaramente è una delle nostre grandi sfide. Oggi sicuramente si stanno facendo i primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l'accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriennale, come dicevo ieri. L'Italia ha mandato un documento, come voi sapete, nel quale nella revisione del bilancio pluriennale chiede in buona sostanza soprattutto due cose: di tenere conto dell'instabilità dei paesi del Nord Africa e quindi del Mediterraneo, per rispondere alla sua domanda, e di considerare ovviamente a fronte dell'innalzamento dei tassi i debiti del Next Generation EU, tenendo appunto in considerazione il quadro mutato. Però questo è un dibattito insomma, che è ancora in fase di avanzamento. Presidente, per quanto riguarda invece la situazione dei mutui che preoccupa moltissimi italiani, lei ieri è stata molto netta per quanto riguarda i tassi della BCE. Guardi, sì, quello che ho detto, insomma, per quello che riguarda la strategia della BCE ho già detto che cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio. Lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter, quindi non in base alla discrezionalità del singolo istituto di credito, ma a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più. Bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo particolarmente col Ministro dell'Economia, ma sicuramente soprattutto a fronte appunto delle scelte che vengono portate avanti. Questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del Governo deve essere quotidiano. Non va interpretato secondo me politicamente sul tema della Santanchè, che come lei sa sarà in aula mercoledì, e quello è il giorno in cui chiarirà insomma, la sua posizione. Buon lavoro! Dan zou het goed.
Wie geht's Ihnen? Prima. Was ziehen Sie aus dem vergangenen Wochenende? Braucht die EU eine Strategie für ein Zerfallen? Also ich bin... Es ist sehr schwer zu wissen, was ganz genau letzte Woche passiert ist. Kann man sich ja vorstellen, aber was es für Bedeutung hat, ist sehr schwer. Ich glaube, auch Spezialisten sind nicht neidisch. Die große Frage ist ja, hat es Putin geschwächt oder nicht? Und ich muss Ihnen zugeben, dass ich da nicht Ihnen sagen kann, wie die Situation jetzt ist. Das, was feststeht, ist, dass auch keine Leute jetzt in Russland auf die Straßen gingen, um jetzt Putin zu unterstützen. Das hätte ja auch eine Möglichkeit sein können. Das heißt, dass aber verschiedene Leute die Wagner-Gruppe sogar gefeiert haben. Also wie es jetzt aussieht, ich freue mich auf den Austausch, den wir im Saal haben. Ich bin nicht der Spezialist jetzt und auch wenn wir Informationen über unsere Geheimdienste austauschen, habe ich größere Länder, die größere Dienste haben und dann bin ich auch gespannt auf dessen Informationen. Deswegen ist es für mich sehr schwer, Schlussfolgerungen jetzt zu ziehen, wie die Situation ist. Ich bin lieber ehrlich. Ich weiß, dass Politiker immer sagen, ja, kompliziert, mal, nein, keine Ahnung. Welchen Glauben ziehen Sie denn aus der Geschichte? Weil ganz ehrlich, die Sowjetunion ist ja schon mal zusammengefallen und damals war man nicht wirklich vorbereitet. Könnte das jetzt wieder passieren? Und die was? Die Sowjetunion ist ja schon mal zusammengefallen. Ja. Damals hieß es immer, man war nicht vorbereitet. Möchte man das jetzt nochmal wiederholen? Ich meine, es wird ja irgendwo in den Hinterköpfen auch... Ja, die Sowjetunion war ja was anderes wie Russland. Die Sowjetunion waren ja alle diese Republiken, die heutzutage, Gott sei Dank, auch Mitglied der Europäischen Union sind, die hinter einem eisernen Gitter, hinter einer Mauer nicht ein freie Länder waren. Das war die Sowjetunion, die auch zusammengefallen ist. Das waren ja den ganzen Ostblock war das damals. Und ich bin auch froh, dass das passiert ist, was passiert ist. Und man soll auch nicht nostalgisch sein zu diesen alten Zeiten. Und für mich ist auf jeden Fall alles, was wir mit Russland aufgebaut haben, die letzten 20 Jahre, ob es von Wirtschaft, politisch, kulturell, alles ist kaputt gemacht worden. Aber von einer Seite, und das ist von der russischen Seite. Ja. Ungarn macht weiterhin Erpressung mit der Ich lasse mich nicht erpressen und wir müssen jetzt mal zuhören. Die reden, wir werden ja im Saal reden, aber wir sollen auch nicht vergessen, dass die Vergangenheit der Ungarn soll nicht vergessen. Und es geht ja um auch Freiheiten und Werten von Ländern, die nicht von einem größeren Nachbarn was diktiert bekommen. Wir haben es alle in unserer Vergangenheit schon miterlebt. Und wenn ich hier frei vor Ihnen stehe, ist, weil damals Engländer, Kanadier und Amerikaner mich befreit haben. Und das waren nicht meine Nachbarn. Und die haben 4000 junge Leute, die bei mir auf dem Friedhof liegen. Und die meisten von denen wussten mal nicht, wo Luxemburg ist. Das soll man nicht vergessen. Voilà. Tschüss. I just answered there, so you can listen to the answer. Ciao. No, it was in English. Muss Europa sich konkret solche machen? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz schwer zu so eine Situation aus verschiedenen Ländern. So, und Putin ist gestärkt, die anderen Länder so, Putin ist gestärkt, geschwächt. Ich habe keine Ahnung. Ich ganz ehrlich, ich sehe just, dass da, wo der Putin vielleicht gemeint hat, dass Leute auf Straße gehen, zu unterstützen, das nicht stattgefunden hat. Wir sehen, dass bei verschiedenen Leuten Wagner-Gruppen als Helden gefeiert sind. Das heißt, dass aber schwer luftfähig zu sagen, dass gestärkt, geschwächt ging. Für mich geht es interessant, mal da Bande nutzen drin. Ich will es nicht mit klein machen, wie man sieht. Es geht ja auch darum, dass man die Informationen, die man denen den anderen über sein Geheimdienst gekriegt hat, auch die Informationen zu kriegen. Und da sind ich gespannt, auch wie große Länder von den Informationen noch holen. Ich habe auch gesagt, dass verschiedene Informationen schon viel darüber bekannt waren. Ich kann nicht sagen, dass ich, so wie die meisten Leute, auch über Informationen zwiebelt habe. Muss ich nicht solche machen, die Kontrolle von Weißrussland?
Das schwer zu so, weil Weißrussland als kein Partner. Schön gleichwoche Ambassadrice Lützeburg gesehen auf nationalen Feiertag, die man probiert zu erklären, dass Weißrussland Partner wie von der EU schon bis das noch nicht mal da lieft. Also ich traue den Weißrussen nicht viel. Den die Lachtzeit auch gesehen, wann ich nur die Lachstatement hören über Atomwaffen mich mal echt ersuchen, was den Herrn Lukaschenko für sich geht. Wir müssen der Band nicht schon schön, wie die Situation von Europa vis-à-vis von Weißrussland auch aus. Kann ich nicht Doppelspiel oder Dreifachspiel spielen. Kann ich nicht voll ein Freund von Russland sein, Freund von von Wagner-Gruppen und noch Freund von Europa sind am Anfang. Das geht nicht ob heiße Situationen, wo es schon darum geht, Sicherheit für Europa auch zu garantieren. An Straun du dem weißrussischen Präsidenten nicht ganz viel. Die Ostländer, die wollen noch mehr Unterstützung, dass NATO noch mehr präsent soll sein. Aus Lützburg für. Also wir dezidieren natürlich zu summen an der NATO, die wisst, dass man Rumänien die größte Bataillon und die man je auch hat. Wir wohnen in Litauen, für den Präsen, wir machen dort, wo zu summen dezidieren die Rolle geben. Das ist nicht mir unilateralmente zu dezidieren, was gut ist für die NATO oder nicht, um Partner, die zu summen an den NATO-Reunionen, die Decisionen holen, die venedisch Fond gehen. Auf jeden Fall sind wir solidarisch, wir sind ein Partner an der NATO, auf den noch ganz zählen. Die EU, so steht dann in den Konklusionen, will dazu beitragen, für die Sicherheit für die Ukraine zu garantieren. Das spielt natürlich auch auf eine Memberschaft an der NATO und wir wissen, das wird nicht so geschehen. Wie weit gibt ihr dann die Ruhe, wenn ihr dem Herrn Zelensky, der ja heute auch zugeschaut wird, was gibt ihr ihm da wollen anbieten? Also die Sicherheit kann als eine Interpretation, die einen so, dass der Toten ist, für mich ist, dass man weiter die Ukraine unterstützen, für Verteidigungsmaterial können zu holen, für das Land auch können zu protegieren. Du wisst, dass wir das doch machen als Lützburger. Das ist für mich, wenn verschiedene Leute darin gesehen, dass das eine NATO-Memberschaft ist, das ist für mich nicht. Ich habe auch viel von den ausländischen Kollegen vorgestellt, ob im Conseil dezidiert gehen, dass die Ukraine Member gehen von der EU. Nee. Wir Prozeduren, wir Regeln, und die müssen noch respektiert gehen. Schon zu schießen, auch gesagt, schon auf der anderen Platz gesagt, die nicht für ihre Meinung, auch bei ihr, wir stehen aber dort so. Wir haben die Kopenhager Kriterien, und die sind auch zu respektieren. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn man so die Ukraine als Member von der NATO, das in Artikel 5 dann appliziert, und dass man dann eine Kriegssituation haben. Und dafür meine ich, dass mehr gescheiter Moment der Ukraine zu helfen, für auch einen Weltkrieg zu evitieren. Das ist eine Situation, die dann wird viel zu so direkt Member an der NATO. Immobilisiert russisch Vermögen zu nutzen, an der Ukraine zukommen zu lassen oder Profit also sind verschiedene Modelle an der Diskussion. Für welches Modell seht ihr überhaupt als realistisch oder wie steht das dazu? Also für ein Modell, die juristisch sicher ist, an die Sicherheit tun wir im Moment nicht. Stell dich mal vor, mir gibt eine Lode in Ukraine, so und die dort so kriegen, an der 6 Monate so Rekurs, und da wird gesagt, die muss die so zurückbezahlen. Das wird die größte Blamage für uns alle gut. Alle gut. Das muss sicher sein, dass es juristisch standhält, nicht kann ungefährdet gehen, dass die erste die zweite als muss noch aufpassen, weil wenn wir so Sachen dezidieren, dass die Bank zentral riskieren, wir nicht am Anfang die Impression zu gehen, dass am Anfang an Europa so die platziert gesehen, die Mengen gehört, aber Europa kann dezidieren, was da geschieht. Das ist ein Risiko, den du hast. Für mich ist es wichtig, dass wir der Ukraine helfen, Fonds noch zu kriegen, die können immobilisiert, aber auch durch eine Decision am Anfang, die geholt wird, an die nicht aufversperrt ist, auch zukommen lassen. Da selbst du gibst direkt so, wir sind lange die Garantie nicht tun, gibst just aufpassen, für die Sicherheitsgarantie noch zu holen. Was ist dann überhaupt realistisch? Ja, wenn eine Gerichtsstadt dezidiert, aber juristisch sicher sind, das sind nicht den Echten, die nur machen möchten. Den Echten. Obwohl, der Message kann falsch verstanden gehen. Eine Justizdecision ist nicht einfach eine politische Decision. Und ich meine, das ist eine politische Decision, die dann nur durch eine juristische Decision kann umgedreht gehen. Aber Risiko, wir für uns alle Guten. An Anfang mal, erstens, man fangen am Untergehen verstehen, an der Not-Ukrainer, die so müssen zurückgehen. Dann müssen sie doppelt bestrafen. A punkto so, in den nächsten Aufbau ist auch ein Thema wichtiges Signal. Ja, wichtiges Signal. Wir müssen noch passen, was wir auch immer Europa. Da sind heute Schulen aufgebaut, da
sich Spitäler aufbaut, fand ich ganz wichtig, wie das auch die Soins können an die Education für die Kinder können garantiert gehen. Wie viel Leute so einen Abbau nicht alles wie viel drum machen, der kriegt das auch nicht fertig. Und das Schlimmste hat geschehen, dass man Haut etwas aufbauen, was nur nicht direkt Futti gemerkt wird. Und darum ist es wichtig, dass man sie bleibt, aufbauen. Ich verstehe auch die Ukrainer, die so, wir müssen nicht wirtschaftliche Aktivitäten kriegen. Wenn wir die nicht kriegen, dann bleiben wir immer beim Stop und nicht beim Go. Da muss ich eben verschiedene Sicherheiten geben, weil ich fand noch wenig Leute, die so ich sie bereit zu investieren, wenn ich nicht weiß, ob morgen nach meiner Fabrik durchsteht. Und da muss ich eben wirklich mit den nötigen Garantien, die sagen, von ich verstehe tatsächlich, dass die Ukraine ist Abbau von Schuld, weil ohne geht es nicht. Das ist auch ein Signal in Russland, wenn die EU Ukraine für den Abbau unterstützt. Ja, mit die Flitte Reiz gibt, dass die Flitte Reiz gibt, dass die Russen da gerade das attackieren und das dann ist Futti macht für die Ukrainer zu sagen, nee, der geht nicht abgebaut, an die investiert, sie nicht Futti. Du musst in den richtigen Equiliber finden. Ich verstehe ganz gut, dass die Ukraine muss abgebaut gehen, und dass auch den Wunsch von Ukrainern ist, dass das so sehr wie möglich auch geschieht, weil das auch ein positives Zeichen für sie ist. Und ihr wisst, dass wir zuletzt sogar eine Konferenz organisiert haben, mit der Chambre de Commerce, wo wir die Demo organisiert, für eben auch Investisseuren zu finden. Die Frauen, das sind die Garantien am Anfang Frauen. Und es ist schwer, Privatinvestoren zu finden, wenn die auch die Garantien nicht tun. Eine kurze Migration. Vor 2 Wochen hat man in Wien zu Lützeburg über Maßnahmen, die schon lange blockiert waren. Wo sind immer die ländlichen Länder, die wollen im Conseil Européen entweder neue Sachen heranbringen oder verhärten. Wie fand er das? Nicht gut. Nicht gut. Der Conseil Européen ist nicht zuständig für die Sachen, die an einer Conseil decidiert gesehen. Und es wird immer nicht probiert. Die Sachen, wo dann in nicht zufrieden ist mit einer Decision, die geholt wird, für dann den Conseil Européen, weil da Unanimität ist. Mieux Conseil. Ob das ein Umweltkonseil ist, weil da haben wir gerade so Tendenzen. So wie bei einer Migration, bei einem Jai-Konseil. Wir können nicht all kriegen, dann ist probieren, Sachen an den Conseil Européen zu kriegen, für dann zu evitieren, dass sie Decisionen geholt sind. Da sind Decisionen geholt gehen. Ich weiß nur, dass die polnische, weil wir sollen sie nominieren, die polnische Regierung niemand das Problem hat, dass schon nur gekündigt dass das, was decidiert gehen, ist. Eine Majorité qualifiée soll rückgängig gemerkt gehen. Da soll mir nicht Kompliz sein, für Otage geholt zu gehen, für Dossier, die nicht speisen, die nun, also nur durchzuholen, für dann sicher zu sein, dass nichts geschieht. Das wäre größte Fehler. Was würde er dann dagegen machen, oder wie schwarz er da tun? Das ist nicht der Motto du Jour aus. Wir haben heute der Motto du Jour ein Gritsch für Punkte, aber das, was decidiert gehen, das soll nicht nächste Frage gestellt gehen. Wir werden aber probieren. An Verhärtung, die Österreicher oder Tunganer wollen dran kriegen, für an Dänemark, für du Sachen. Wir haben ein Gritsch von EVPs ansozialistisch. Discussed this report about how we are protecting our critical infrastructures together, European Union and NATO. This is a new field of cooperation to protect critical infrastructures, and it's good that Stoltenberg will share this concern with us. Then there is urgent issues. The situation in Russia, unavoidable. It's clear that Putin goes out of this crisis weakened, but a weaker Putin is a greater danger. So we have to be very much aware of the consequences. Everything remains unclear what has happened, who were behind this attempt of military upheaval or military rebellion. Some generals have been arrested, so I suppose that Putin will be in a cleaning mode internally and a more assertive mode. Ukraine has to continue being supported. The only answer that we can do to whatever happens in Russia is to continue supporting Ukraine. And since I am in charge of the European Peace Facility, I will ask the leaders to continue funding it. It's a good news that we already have 3.5 billion more, not only for Ukraine. And we continue our training mission, almost 30,000 soldiers. This is our engagement. We can study what's happening, what Pejorin is going to do with Wagner. Us, we have to concentrate on our task, continue supporting Ukraine.
Then certainly China and economic security. China and economic security are related issues, but not exactly the same one. Keep in mind that the risking at the end is something that we have to do. It's our duty. It's our job. So it's not about China. It's not something that we have to negotiate with China. It's something that we have to do, knowing that it will take long. So the sooner we start, the better. Latin America, important. Balkans, Kosovo, Serbia. I will debrief the leaders of all my work on those days and ask for their support to continue putting pressure on them in order to avoid escalation and go back to the normal. The member states decided at the last Foreign Affairs Council that measures should be taken economically and politically in order to make them clear that if they don't contribute to the escalation, it comes with a cost. How should government react to a potential period of instability in Russia? Should we be prepared? Yes, it seems. It seems that Putin is not the only master in town, and that he has lost what Machiavelli said it's the basis for the state, which is the monopoly of force. Putin has lost the monopoly of force, and certainly unstable Russia becomes also a risk. Until now we were looking at Russia as a threat because it was force, and force has been used in Ukraine. Now we have to look at Russia as a risk because of the internal instability. How do you prepare for that? Do you need a strategy? Do you need to We need think that. about scenarios? We think about scenarios. We need a deep analysis. That's what, be sure, all intelligence services at the European Union and member states are doing. Agreed security guarantees until the membership of NATO. Should the EU provide such security guarantees, and how could they look? Now we talk about security commitments. Security commitments. From my side, it means that the military support to Ukraine has to have a long haul. It's not just the next 500 million package. It's not the next armed deliverables. It's something that has to be in the long term, during the war and after the war. You have to make Ukraine able to defend. So the European Peace Facility for Ukraine, maybe it has to become a Ukrainian defense fund. The training has to continue. The modernization of the army has to continue. Ukraine needs our commitment to continue ensuring their security during the war and after the war. The relation with China. Certainly we have to keep our relation with China. Why should not? We have to keep our relation with China because, as you know, our trade, investment and economic relations are so big that it's impossible to think about decoupling. Nobody's talking about it. No? But certainly this relation has to be based on an understanding. The ministers, the foreign affairs ministers, approve a text and present it to GIMIT, and now this text will be used by the leaders to give more guidance. Yes, China's the three things we said, as a rival, as a competitor, as a partner. We have to operationalize these concepts. What does it mean? Each one of them. How do we put them into practice? But as I said, de-risking is not about China. We don't have to negotiate with China our de-risking. It's our business. It's us internally who have first identified which risk are we talking about, and secondly, how do we proceed in order to decrease this risk? But it is our work. Don't make others be responsible for our line, our fault lines. It's us to put a solution to that. Are you angry against Hungary that's blocking the left range of the European Party? I am working to deblock. Sorry? Look, on migration, I look at migration from the external side. And the external side is related with the crisis. A crisis tomorrow, somewhere, is more migrants tomorrow. But it's a direct relationship.
between irregular migration, people desperate trying to reach our shores, putting their lives at risk, it is the answer to some crises. Sudan, for example. Sudan is expelling tens of thousands of migrants. So our work in order to fight against irregular migrations, it starts by engaging and trying to help to avoid conflicts and to support economic development. These are the root causes. Then certainly there is the fight against the smugglers and everything. But from the external point of view, from my portfolio, a crisis tomorrow is more migrants. A crisis today is more migrants tomorrow. So let's try to avoid crisis, and when one crisis erupts, we should have the possibility of supporting them more. Otherwise, you will have migrants. The Wagner? Nobody knows what's going to happen with the Wagner. But it would be good that the African people understand what has happened in Russia. They should read the statement by Poroshenko saying that Wagner went to Africa to stole African people. This is a message from him that should be widespread in Africa. Thank you. Mr. Moran, just one question. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute am EU-Rat aus meiner Sicht zwei besonders wichtige Themen. Auf der einen Seite die Beurteilung der Lage, die Entwicklung des Russland-Ukraine-Konfliktes, des Angriffskriegs der Russischen Föderation in die Ukraine hinein und gleichzeitig aber auch jetzt die Auswirkungen dieses Krieges gegen die Ukraine nach Russland. Auf der anderen Seite haben wir auch jetzt in den Überlegungen der europäischen Mitgliedsländer, vor allem aber auch der Kommission, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben soll. Da ist es für uns als neutrale Staaten klar, dass es diese so nicht geben kann. Darauf wird auch in den Schlussfolgerungen Rücksicht genommen. Österreich, Irland, Malta und Zypern haben hier klar Bedenken angemeldet. Darüber hinaus ist das Thema Migration natürlich wieder auf der Agenda. Und ich freue mich sehr, dass es Österreich gelungen ist, hier das Agenda-Setting der Kommission tatsächlich zu beeinflussen. Die Kommissionspräsidentin hat an den Rat einen Brief verfasst, der viele Positionen Österreichs auch positiv unterstützt. Was meine ich damit? Die Kommissionspräsidentin spricht eben auch davon, dass es wichtig ist, out of the box zu denken, wenn es um Kooperationen mit Drittstaaten geht. Wenn es eben darum geht, dass wir das Sterben im Mittelmeer tatsächlich verhindern wollen, dann brauchen wir ein neues Denken in der Kooperation mit Drittstaaten, wenn wir in weiterer Folge daran denken, dass auch eben Asylverfahren möglich sind in sicheren Drittstaaten. Herr Bundeskanzler, der Wagner-Aufstand hat gezeigt, wie instabil das russische System ist. Es gibt bereits Stimmen, die sagen, man soll sich auf eine Zeit der Instabilität vorbereiten. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, wie sollen Sie darauf vorbereiten? Also die Beratungen gehen sicher auch in diese Richtung. Wir müssen das sehr ernst nehmen, was hier innerhalb Russlands passiert. Und auch damit dann auch alle Überlegungen anstellen, die notwendig sind, damit, was auch immer in Russland passiert, die Konsequenzen für die Union, für Österreich dementsprechend abgefedert werden. Und das heißt unter anderem auch für Österreich, dass wir weiter danach drängen müssen, ressourcenunabhängiger zu werden. Wir müssen die Unabhängigkeit von fossiler Energie erreichen. Wir arbeiten hart daran. Unsere Speicher sind schon über 80% gefüllt. Genauso geht es in vielen anderen Bereichen. Und auch die Union verfolgt diese Strategie und dabei unterstützen wir auch die Kommission. Man spricht jetzt nicht mehr.
Nein, es muss eine wesentliche Ergänzung dabei sein, die eben die Rolle der Neutralen noch explizit erwähnt. Also das eine ist, es ist schon jetzt sozusagen abgemildert im Sinne des Commitments auf der einen Seite. Aber was uns wichtig ist, dass unsere Rolle als Neutrale auch tatsächlich erwähnt wird, die eben eine andere ist als die der anderen Mitgliedstaaten oder sogar den NATO-Mitgliedstaaten. Verzeihung? Betreffend? Na, es wird mit Sicherheit eine Diskussion dazu geben, aber ich glaube, es ist jetzt schon viel im Vorfeld erreicht worden, um Formulierungen zu finden, die eben auch für die Neutralen akzeptabel sind. Wichtig ist, dass man die Vielfalt der Europäischen Union immer im Kopf behält, denn die Vielfalt ist unsere Stärke. Vielen Dank. Danke.